zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mano momwe zisamakuphonyeni chan koma iwo abweresa nkhani imene ili ya chilendo ku inquiry ino. Okay, and ndimakumvetserani chifukwa kuli ma witness ena amene mwina ine information ina azipanga mantha kuti ndikapereka ndi information yatsopano koma ine mali mtima kuzafotokoza information under oath, so ndinu munthu olimba mtima. kulandirani kwina kulikonse kumene muli pano pa Malawi Daily Headlines, ndipo ngati mwangotipeza kumene tapangani subscribe komanso like kuti update ina iliyonse isamakuphonyeni mnthawi yake. Ndipo pamene tikupitirira kukupatsirani zomwe Commission of Inquiry ikumva kuchokeranso kwa anthu osiyanasiyana, panotu Commission of Inquiry yayitanisa Mr. Moses Nthakomwa yemwetu anali mzawo odziwana naye wa malemu Dr. Saulos Chilima, ndipo titsimikize kunena kuti iwowa ndi munthu oyamba kunena kuti ndege inapezeka ndithu tsiku lomwe ndegeyo inagwa lomwe panali pa 10 June. Takhani pomwepo kuti tithe kumva kunena kuti kodi Moses Nthakomwa afotokoza zotani. Takhani pomwepo. Honorable Chair, sunduza kuti mafuna di information ndipilise kuti Chair, Malawi yakhala ili pa crossroads. Ndipo information iyi ndikudabwa kuti ngakhale anjawala ali apawa amene akhala pa TV mwinanso kukhalanso pa ujeni nkumafusa mafuso ambiri kuti kodi zinachitika chifukwa chani sanawuzidwe. Chifukwa adakawuzidwa kunena kuti so pali information imayenera ituluke kwa Malawi onse. Ineyo ndikuyiona onena kuti ndi information yofunikira kwambiri imene mayenera ndi tumuti gawire. Point of order, Chair. What's going on of order? Maybe because he mentioned my name, I wanted to respond. If it's allowed. You can respond after he has finished. Chair, ndi malankhula izi chifukwa choti nawonso ananena kuti adakumana nawo adali limodzi. Ndiponso anafusa kuti tidali limodzi nthawi imene ija bwanji simudanene. Nchifukwa yake natural dzina. It was really in good faith. Koma mwina apanga respond. Poti akufuna upanga respond. Pepana Nthakomwa khangati ndimanena kuti Malawi muno kapena mwina ndifuse kuti mwakhala muli around 2 years yonseyi ku Malawi kuno kapena mwina you traveled munabichokapo. The Honorable Chair, I've been around. Ndifa yake ndimanena kuti information ngati iyi ndiyofunikira kwambiri ndipo tikuthokozeni kuti mwatiuza lerolo. Ndikunene kuchokera pansi pa mtima kuti zikomo kwambiri chifukwa chopanga share information iyi. Koma ndikudabwa kwambiri kunena kuti tidzafusaso akhwesinsusa chifukwa chani adasunga chifukwa iwonso ndikuti sadanene. Kwachitika ma Commission of Inquiry kufusa anthu kuti abwere Malawi amene akudziwa information ina iliyonse abwere, and information ndi very critical information yonena kuti timaina odziwa koma mwina tidzafusa iwo kuti chifukwa chani. Sindikufuna ndifuseso kachiwiri kuti chifukwa chani simunanene koma it's a concern chifukwa chonena kuti dziko la Malawi lapanga hang on these things, and the information ena kabwera mofulumira idakatithandizira kwambiri ngati Malawi. Koma ndingonena kuti mwina tidzafusaso Major General Sonti retired kuti adzatilongosole. Chair, ndikukanika kufusa bwinobwino zikomo kwambiri.
mene mabwera kuti mwalandira masamoni mukuzapanga testify munazivisa Major General Msonti kuti mukubwera kuzapanga testify ndipo did you seek his permission kuti mukhoza kuzafotokoza nkhani imene iwo anakuza? Honorable Chair, yes I did. When I was summoned, I called him and I mentioned that I'll be under oath and I'll have to say the truth. To which even before I finished, he said, he was your friend. If you want the truth, you have to say the truth. Yesterday, I got a call, Mazulo, kunduza kuti nthawi yanga yasintha, from 2 p.m. to 8:30. I called him last night at around 10 p.m. And I said, Chief, nthawi yanga yasintha, I'm going at 8:30. And we had a discussion and he gave me his blessings. Kusonga iwo ali ready kubwera kuzapanga testify zimene iwo akudziwa osati zimene anakuza njabe komanso zina zimene iwo akuziwa ndi kumene anaimvera nkhaniyo. Honorable Chair, zimene sitinakambirane. Koma ali ready akubwera kuti azayikira umboni. Honorable Chair, imene sitinakambirane. Tathokoza kwambiri. Dedza Mayani. Okay, Messenger, you probably want to clear. Yeah, Chair, sorry, ndimafuna ndingopanga clear. Mene anayikambira nkhani mene ndinafunsira funso ndinaona panasiyana pang'ono. Honorable Lilongwe Mude ananena kuti ndinafunsa kuti bwanji simunandiuze. That's not what I said. Ndinanena kuti nthawi imene ife tikupusha kuti tizipita tikayang'ane. Maoneka kuti mapanga downplay uje my efforts athu kapena tinene kuti ife kuti munali ndi information imene funso langa linali lotero sindinanene kuti bwanji simunandiuze, so ndimangofuna tichite clear Chair pamene popo. Thank you. Mwina ndizovoda kupanga ni cross examine njawala komano Msonti a commission anakuita nani kuti mukafotokoze mbali yanu kapena did you attempt kuti mukapereke report ku commission of inquiry? Honorable Chairperson, I'll be honest with you. Ineo, I never trusted the commission. Why am I saying that? Because I am very close to the family, late the Vice President. And I know, by the time they were instituting that commission, they had requested for at least 6 people on the committee, but they were giving only 1 seat. Just on that, ndichinjodi chimakaikisa kuti olotapita meko and afuna chilungamo kana safuna chilungamo. And ndisire bomba. Okay, Dedza Mayani. Azikoma kwambiri Chair. No, keep your point of order. Yeah, but ndifuna ndipukuli pakali sequence ya bwino. Keep your point of order. Ndikupasani flow, but tibange exhausted guy Dedza Mayani. I'll definitely come back to you. Azikoma kwambiri Chair kuti mwapereka mwayi kwa anthu akudedza Mayani kuti tifusepo mafunso. Choyamba bambo Nthakomwa pepani kwambiri chifukwa choluza nzanu komanso munthu amene analofunikira ndi miyoyo ina yambiri imene inatayika pa nthawi imeneyo. Choyamba ndimangofuna ndidziwe ubale wanu wa inu ndi Major General Msonti ndi ubale wotani? Major General Msonti retired. I think in munthu anthu ambiri Malawi munomo amaziwa pa zintchito zabwino zomwe anachita. I think anthu ambiri amaziwa chifukwa cha operation Bwezani. So ndi munthu joti tisanakumane timangomuva
and he was someone I respected, and a lot of people they respect him. Anatipeza ku Lilongo Golf Club mene amabwera kuchoka ku mission yawo ku US, ku embassy, and since then we have been very close, kusayira golf limozi, kucheza limozi, ku golf ndi kunja komwe. So he's a very good friend. Okay, ndibwerereso ndingofuna nditsimikize za ulendo wanu umene mumachoka kunja. Munanena kuti munayenera kufika pa 10 kapena pa 9. Mangofuna ndidziwe madeti amene mumafikira ku Malawi kuno. Mangofuna mutanditsimikizira. Honorable Chair, nafika pa 10. Okay. Ndiye ndinakumvetsetsani mmene mumafotokoza za nthawi imene munali ku area 30 pamene mumaperekeza matupi. Munatchula date, mungayikumbukire date munatchula ija, ndimafuna muibwereze. Honorable Chair, pamene magamba zoperekeza matupi a late Chimanene and late Kapeni, sinatchule date. Ndinanena kuti kainali Tuesday or Wednesday. Friday siku londe sikukumbukira date, sinatchule yayi. Nungokumbukira kuti ujeni program inali yoti anyamuka 3 o'clock. Koma I think Tuesday or Wednesday. Yeah, munachula Tuesday, and then mangofuna kudziwa kuti tikayang'ana Tuesday, chair mu 2024 Tuesday panali pa 11, ndiyeno kuperekeza matupi sikunali Tuesday pa 11. Ndikuganiza Tuesday pa 11 ndi pamene officially kumalengezedwa kuti ndege yapezeka, ndi tsiku lonse linakhala ndi zochitika za mtundu umenewo. Ndiye mwina mungakonze madetiwo. Yeah, I think Bendepo, you can see for yourself kuti sizingateke kuti matupi yapezeka siku lomwera kubanka. So yeah, I think that was just a mistake. Ndodi inali Wednesday. Okay, ndimafuna ndidziwe kuti kukambirana kwanu ndi Major General Nsonthi kunali munjira yanji, mumalumikizana motani? Honorable Chair, as per my submission, I got a call. So ndodi banaiba phone. Foni imene munkagwisa ntchito ilipo be, ndiye ndikunena zimenezo chifukwa ena at least amationetsa makologi ngati panali ma message zimenezo amatipangira submit. Muli nazo za mtundu umenewo kuti tingopanga verify masiku? Honorable Chair, phone imene I use nthawi imeneyo ndimene ndikuuza mpaka panopa. I tried to go kuti tione ma colleagues, koma I think inachoka hapo ifacho landira mafoni ambiri, and I don't know if there's a way yoti pa phone ipo umatha kupita 2 years back kuti upeze maujeni ma colleague, but I'm sure we can always get them from Airtel. Koma yaujeni ya nthawiyo, because I think I mentioned Ntawi and I think I was specific. I hope my memory is serving me right. Because the following day, I kept on looking at the time, the phone. So in Magumbira, it was 19 minutes past 8. Ndita soka gudi and we said for Nairo Baraliga. I think I was referring to that call a lot. Mangofuna muitsimikizire committee kuti inali normal phone call or osati WhatsApp or njira ina? It was a straight call. Chair, ndi mangofuna kuti ndumboni atipasa ubwanawa. I think committee ino ili ndi mwayi oti titawafusa nzathu azofufuza kuti mwina tione titapeza umboni umene chifukwa
ndingopeka chitsanzo cha Dr. Skwese mmene anabwera kuno anayesetsa kutionetsa kuti timakambirana izi and anabweresa ma collogue ndi zina zotero malingana ndi mmene nkhaniyo inayendera. Komano nangofuna ndibwerere pa fundo yomwe ija kuti iwowa ananena ku komiti ino kunena kuti amaganiza kuti mu statement yawo yoyamba ananena kuti Tuesday ndi limene amaperekeza matupi. Ndikungofuna kutanthauza kuti matupiwo ngati amaperekezedwa sinene okhala Tuesday chifukwa Tuesday ndime matupi anafika kulilongwe kuno and anafikira ku mochari and ndikamba zimene zifukwa chongonena kuti nanga si ni nyengo ndiyovuta nthawi zina mwina ka chronology of events mmene zinthu zimayendera nthawi zina munthu utopezeka kuti ukuchula za pa 11 malomwa za pa 10 ndi zina zotero koma sindikuti wakulakwisa koma ndi zimene akudziwa koma nafunisisa kuti patakhala kuti zimene zozo zipezeke evidence ngati mwina mmene anthu ena anachitira komanso nditha kupempha kuti pamene anzathu akuchita zimene zozo pochita kafukufuku ameneyo amene adzikachita kafukufuku wa mtundu umenewo wa nthawiyo mwina mamembala awiri a komiti ino kapena atatu azakhale involved cholinga tikaone kuti akutenga zinthuzo mujanifu nthawi ino ndi ya technology sitikufuna kuti so zikamakachitika pazakhale kukayikirana kwina ndi zina za mtundu umenewo. Chair nangofuna zimenezo kuti chronology of events tinayenera kuti tipeze equally the how it was done, but I concur with Lilongwe Mude kuti in the end poti Major General Nsonti retired alipo kunja kuno anafunika amenewo tidzalankhule nawo kuti iwonso adzatiuze kuti umboniwo iwo anawupeza kuti anthu akudetsa kumayani timile pomwepo zikomo Chair. Takuza kwambiri. Detsa Kasina, you had a point of order and maybe a follow-up question, then we'll go to Doa Kasangas. Zikomo kwambiri Chair chifukwa cho lola ndimafuna ndiyambe ndikupepesa kwa Mr. Nthakomwa chifukwa cho taya nzanu amene sanali nza Vice President wa dziko lino amene sanali nzawo wa anthu ambiri kuphatikiza pa anthu akudetsa Kasina constituency ndi chifukwa chachi Chair ndiyambe ndisanapange point of order kuti anthu akudetsa Kasina mama pano ndi wokondwa ndi umboni umene abweretsa Nthakomwa naluwa ndaloko mochedwa koma ndimaonera kuti atenga off kusenza alumbiro takambazo ndizoona ndiye poyamba Chair asanafunsa ma follow-up question ndimafuna I raise the point of order chifukwa chakuti amayankhula nkhani ya kuinquiry yakaleja kuti sana ikhulupirire anapempha kubanja anapempha ndo slot ya CKC koma anapekedwa za munthu mmodzi ndiye saka adakhulupirira inquiry imeneyo ndiye anadzanena kuti ananditsembe amapitiriza ndana dakumandike ndilekezere pamenepo. My point of order was kuti I wanted to ask through Chair kuti akanapitiriza statement chifana kana disi ya malere. That was my first point of order, Chair. Honorable Chair, imatera ba andipo basi. Sabwino Chair. Tedi said when bobo bodadi umatera ba andipo. Akadi mazuri maybe sentence matera nindi mchijewa alo mchizungu sitera andi. Bwana Nthakomwa ndabwera nawo pa page yanu yo. I think this is the last page of your presentation. Ndimavetsera bwino lomwe ndachoka ku airport transport imene anakupatsani Miss Gloria Ntukule should be Ntukule Ntukule. Honorable Chair, I think available there's General Narakwisa and I forgot to correct. Supposed to be Ntukule. Paten women but panali pa 10 June. Yes, 10 June. Transport imene anakupatsa nochokera kuti Advance transport kuchoka ku residency kwa Madam Mary Chilima ku area 43
kukandisiya kunyumba kwanga ku area 43. Chabwino. Ndinamvapo za misa kuti munachoka ku airport munapita ku misa. Ndimamva za mapemphero a misa. I was following you. Misa munakapanga nthaza? Honorable, I think in the simnamvera because menda ikira umumo ndani yakuti from the airport I went straight to the residence and nditafika mene koko ndinapeza Sorry. Can you address through me? I think presentation yao pali page imene ikusowa. Yes. Umumo. Koma poyankhulo powerenga anawerenga zonse. So maybe can I ask a secretary just to fit in? There's a last part 1 page. Imene ikupanga misa. Okay. But koma wa photo goza za masi ananena chili chose ananena. It's just the page here ikusowa. Okay. Yeah. Nathokoza kwambiri chair tudigira zimenezo. Munandira phone 8 kwa Major General Nsonti Junior retired. Imina makupepesani chifukwa chakuti ayanzanu. Chair ana nafusa kale nalemba poti mina tatigera screenshot kapena ekologio ndani node alibe. But the chair this committee has the powers kuti tikhoza kwalembera zathu mwina chimene tikanapempha poti phone ndiyo mweyo number ndiyo mweyo. yes honorable chair. So chair maybe akamajoka atigere phone number yawo ndi ya Major Nsonti so that we can write the service providers kuti atipangire share the call of that day. Mudankhula ndi Nsontiwa anakambapo chilichonse kuti composition isi ukamba chilichonse apa ndifa ndive kwa inuyo mwina anakambapo chilichonse kuti musauza aliyense uthenga kuzaniwo. Honorable chair sana nduze zimenezo. So it was just you deciding good information akuzana Nsontiyo sana ti musaulule inali ya open ndi anango munangoganiza kuti musaulule kwa aliyense basi mungoyisunga information for 2 years. Honorable chair, the fact that mwina sina video kanya police that means that doesn't mean kuti sina uzaliyense. As I said, kuti mama wao ndina uzanzanga amsusa. Because I didn't want Kuti to cause panic. I didn't trust the information. In the 2 years, I've been discussing it with a lot of people. Made Makala, Takaruga Bandiato. Chair, the past 2 years, we discussing. Here is a nation at crossroads. Zigo, Sugomeno Ojali, yes, Sadagone, Sidukuzudi kwa jitikajani. Mwalandila phone 8 pateni. Munaka gona osauza ndi munthu mmodzi. You only decided to kuauza anzanu mwade ansusa kaendani the next day pa 11. Kuti munalandila phone dzulo. Nzime muduza committee muna? That is true, Honorable Chair. Any reason? Chifukwa chimene munakazoti mwanda othenga simulafuna panga share ndali yese Nsonti sana kuzi kuti musabise. You know, mubise ndinuyo? Yes, nageza ndibise ndine. 1. 2, as I've said, I did not believe, I did not trust the information because at that point, the president had not announced. Anani nagudi awiyanga nabe. Now, information ngadimene hii. Nduwimva kuku, uwa president akunena zina. Who would I believe? The president kabena muntu inango to get information. So I thought that maybe ndikauzantu I can cause panic. Ndikauze mwina chibali ave kuti Moses samania zakuti pene adende deo zabiza kuti ndizabodza. So that's why I think I decided panic kuti ndizisungire kaye mpaka morning pene zauza moto. Ndinakuva ndimene amakufunsana adedza mayani. How do you know kuti madziwa bwanji Major General Nsonti? And nazano bwanji ndi malongosola bwino lomwe kuti aliyesa kwadzo nchada gwebuna operation bwezani zina zetorozo meaning kuti munali ndi chikhulupiriro mwa iwo, you had trust in him. Koma on this particular information tsiku lokhali lapateni chikhulupiriro chinachoka mwa Nsonti you thought kuti akuna mizani.
Even in time nanena kuti I know him as someone alisamanziwa anapanga zinthu zambiri for dziko lino. I did not mention good I trusted him. At what point did you minority information you haunted you couldn't share with anybody, you thought you did not believe it? At what point information just thinking as I said, Honorable Chair, naza ikhulupirira tidapita kukapanga send off the bodies of late Mr. Jimanen and Mr. Lucas Kapeni. As I said, chifanira topa kwambiri seni magona ndimatuluka kozi ndimasinza. So I decided kuti ndituluke ndikagone mu galimoto. Nditatuluka pa officers mese ya polisi nakuma ndi Mr. Limbikani Zifa Banda omwe anapanga apiye dzulo. So iwo amaoneka sotopa kwambiri ndimakumbukira and anani kuti zimene ndaona ine. So he started explaining his version of the story concurred ndiye ya Ansonti, and that is a point I said wow. So Ansonti amanduza zoona pa 10. This version ya yokuzandija vision munapanga mali kuti muikhulupirire yofanana. Yandegeyo Honorable Chair. Amakufusa akudedza mayani sorry nkhani yo Chair, I will leave to the inquiry and the inquiry report and in the page 62. I will spill over to page 63. Yes, I think in the page 63, 62, 63. Makaperekeza matupiwa mwenda tibwerezeso tsiku ja anakuza kuti Tuesday ndimene inapezeka pa 11 ndiye munati yayi ndoti khali lachitatu pa 12 limene lili pa 12 kuti ndimene maperekeza matupi Chimanen ndi Kapeni. Nava bwino ndoti pakwena kha Wednesday I think. Yeah, munachora ndi Wednesday. Anakuza ndi Tuesday ndimene matupi anapezeka ndiye munanena kuti yes ndoti khali lachitatu ndichoncho. So ono bane kumbukira ndungo yesa upanga recall, but I think it was Wednesday. Ndimakumbukira dina 3 o'clock. I think it was Wednesday. Chair, Wednesday date did not about 12. The report I'm referring to, Chair, Commission of Inquiry Report 62. The value ya and Hamenewa send off plus burial idachitika pa 13 June. For example, page 62 your Chair, Bridge C, ikukulongosola kuti Assistant Commissioner of Police Kapeni burial was on 13th June at Sante in Kasungu, which was, if you check your calendar, Chair, it was on Thursday, not Wednesday. Because 10th and 11th anasana balize kupanga zinthu zinazotoros zama autopsy. The burial of late Inspector Jimanen inaiswa pa 13 June, Chair, ku Makwaule village in Nchisi district. The burial ya Major Selemani inaipa 14. Koma ndikambeza anthu awiri amene anachulawa. It was on Thursday, not on Wednesday. Honorable Chair, I think ndanena kangapo kuti on the days, I'm not really sure. Dokumbukira 3 o'clock program imayamba 3 o'clock. The exact date takadi ndila kuisa because maybe I cannot recollect bwino. And china ngani mwina itakhala kuti ndi Wednesday because ndukamba za send off ineso mukamba za burial. So ngadala banga send off kubanga burial siku lomwelo, I don't know. Chair, it was, I think, the evidence, even the widows anabwera the bodies and Hamenewa amatenga tsiku lomwelo ndikuika tsiku lomwelo, if you remember. There was anabemwa yoda anagona nawo ma bodies yokwao. That's why I was putting to you kuti anthu ananyamulidwa uno pa 13 and anakekidwa tsiku lomwelo pa 13.
Okay, Honorable Chair, in here, as I've said, don't quote me on the day. You can quote me on the time, because that I remember. It was 3 o'clock, the program. Shwetnajo were area 12, ku residency, kubida, ku area 30. On the day, whether it was a Wednesday or a Thursday, and I haven't been clear, and I think I've said it. When I might Tuesday or Wednesday, it can be Thursday, I am not really sure on the day. So can we undertake just he's ready, he's keen with the date to see in the carry date lane. So I think as our responsibility, Secretariat in the Maricos Amelia now to reflect the actual date. Could the report you carry consistent as many as Nigeria. He's admitting with the confusion on the date. He's not too sure. So let's move on to the next item that you want to ask on. Desakasena. Because you also asked the same question. Yeah. Okay. Yeah. Chair, ineyo ndi kutsatira kwambiri za masikuwo chifukwa masikuwo ndamene akusintha nkhani. That is why issue ya madetiwo tikuyenera kuti tayike m'malo mwake moyenerera, and that is why we need to make sure kuti tikugwisa ntchito masiku ofanana. And poti akufunsa adedza kasina ndi mangofuna kuti atatsimikiza kuti mwina iwo apena akuphonya madeti malingana ndi mmene akuonera apapa. Mangofuna angotsimikiza pamenepo, sindunena mu nkhani yonseyi, koma angotsimikiza tentatively kuti mwina nkutheka madeti ena akuaphonya monga mmene zaonekera apa. Zili choncho bwana? Honorable Chairperson, ndanena kale zimenezo kuti I'm not really sure on the day. So I think that answers your question. But are you sure by day imene mona yankhulidwa ndi Amsont? Because yonse ni nkhani ina. Are you sure kuti tsiku limene mona amvalo linalidi pa 10 kapena pa 11? Can you be firm on that? Yeah, so Honorable Chair, my submission ndi apa 10th. So hii ndabanga so verify, because I knew good my submission ndi atsiku la pa 10th. Zina ziza uje ni send off or whatever, I did not go back kubanga check you banga verify my dates. So that's why I'm not really sure. On this one, I am very sure that it was on the 10th at 19 minutes past 8. Chair, Shabwino, ndawerengaso presentation yani page 1 and imene munalongosolera muja makamaka page 2, how you met the late Vice President and how and mmene munayankha so kuti munali ngati family ndi malemu Vice President athu Dr. Saulos Klaus Chilima. Another best friend anu komanso munali ngati family mwanena choncho. Ndi choncho? Zona. Ndibwelelabe, Chair, I'm still not convinced. Mwina, akandiyankha fuselili, I will have one question, but I will rest for now. Best friends wanu ndega kuti yasowa makambura a president sanalengeze koma muli information vital ina wakuimbirana akupepesani za maliro, and you still not believing it, nkukagona from 19 past 8 mpaka the next day 6-7 hours later mene makomana ndi mwina asusa kandi ndani kwauza. How did you sleep? Or muzono di zineza bwino eh? Honorable Chair, first of all, I think let me correct my best friend. Sin actually got best friend at some point. I said close friend, because the late Vice President was a friend to a lot of people, and no one could ever claim monopoly of friendship of Saulos. Yeah. Just a seconds ago, I was asking you to confirm ngati anali nakuva ndi bwino lomwe kuti munali family kapena best friend munavomera kuti yes. Now mukuti you should collect which is which kapena. You know, like a best friend, no matter how you are the closest, but Saulos had a lot of friends and he was close to a lot of people.
So that is why I want to correct what he was a close friend. Very close friend. And to answer your question, Kudi Kuwagona, I think I've said it, Kangabo, Kudi Masiko Seo Sinagone. And even in my submission, I even said that information haunted me. And because of that, I did not sleep, but I did not share. Apart from what tonight, past 6 June, on Monday, 29, tonight a second lady, former second lady, Madam Mary Chilima. Mayankwana nao mbuyomu. Kabina inukujeza wanu amene majeza nao matilaba mankwana nali malemu Saulos Klaus Chilima. Honorable Chair, ndimajeza nao and ndimajeza nao. At what point did you munabanga share no information wini? Kudi mudanira phone kwa Major Johnson? Honorable Chair, I wish Munagaona the way she was. She was very broken, and there's no way anyone in his sane mind would go Nugaberiga information that is unverified. So I never shared that information, but months later. But you shared months later. I'm not talking about the pattern we were living. At what point, when did you share this information to her? Information, I think yesterday. That's why I said months later. You shared it yesterday as Zulo? Yes. Wow. Okay. Chair, my last presentation, for the 1 hour, Major Johnson. I know Honorable Njawara is coming in, I think, in the second phase. I don't know. Honorable Ansusa. I think I can talk with it. I wanted to draw you, Chair, to standing order, our standing orders 177. Opportunity to reply where evidence is given or statement has been made during proceedings. I wanted to ask you, Chair, using that standing order, if before we go into second phase, it's critical to have Major Johnson retired, and very critical to have Honorable Susa to come and appear before Ad-Hoc Committee. I submit, Chair. There's like I said, now you're reading my mind. Yeah, because this is a critical matter. Yeah, so even before you conclude, yeah, for me it's a utmost priority. Okay. Yeah. Do wakasangaza. Zikomo kwambiri, Chair. Poyamba tikupepeseni kuti pangozi imene inachitika 2024 inuyo munaluza mzanu. Ine ndi George Jefferson Katsipatike, ndine phungu wa nyumba ya malamulo kudowa Kasangadzi. Ndiye ndine mafunso angapo. Poyambirira ndifotokoze kuti mmadziwa kuti munthu ukakhala kuti walumbira umayenera unene zoona zokha. Honorable Chair, that I know, yeah. Chabwino, ulendo wanu ku South Africa munanyamuka ku Malawi tsiku lake liti? Nanyamuka Friday, that was Friday 7th? 7, 8, 9, 10, 7th. Muli ku South Africa, Chilima kukhala mzanu. Tukuva kuti pa 7, 8 mpaka pa 9 anali ku South Africa komweko. Munakumana nawo? Honorable Chair, ninakumana nawo. Ndiye munatifotokozera kunena kuti no mukunyamuka ku South Africa pa 10 June. Munawatumizira message pa WhatsApp Malemu Chilima? Zoona, Chair. Message imeneyo
idakalipo mpaka pano kuti mutha kutipatsa kope. Honorable Chairperson, message imene ilipo. Ndiyeno kuno ku Malawi mwati munafika nthawi yanji? Nthawi yeniyeni nditha kulakwisa ndikatchula koma ndege imafika ndikumbukira pa imanyamuka mafika past 3, I think we are past 3, 4 o'clock. Ndege imene imanyamuka 12:20 kupa OR. I think imafika kuno kwa around 4. We are mujamatuka after 5. So yeah. Ndiye munafotokoza unena kuti ulendo oti achiri mapita kumaliro ala Africa Sambala sanakuzenipo kuti apita, munamvera kwa Captain Mase? Sina nero sana nduze. Ime sina gambia neko. Chifamu ripoti yanu ndikawerenga. Chair, ndikuona pamene proposal the presentation is not paginated. Pamene akufotokoza kuti no pamene mukunena kuti no mwaika quotation izimene mmankhulana ndi Captain Mase. Mukunena kuti you called me kufu inu yokuuza Captain Mase. Ndi Captain Mase akuyankha kunena kuti yes ndimafuna ndikuuze kuti ndege ya bwana yasowa. Ndi mukupitiriza kuti yasowa amapita kuti kumaliro alafu. So ndimafuna ndidziwe kunena kuti no funso limene lili ndimaona ngati kuti mwina sinimazitsata bwino kuti amapita kuti pa tsiku limeneli. Mwina mungapange clarify. Honorable Chair, I think that I can clarify. I had a discussion with the late Vice President on Sunday morning on the 9th before he left the hotel to go and drop his daughter en route to the airport. And I'm kind of forced, he wanted information. He thought I had information on the Infa ya Rafka Samba. And we discussed, I said I didn't have much information. And another Nenaguti, unfortunately, Cindy Peter. Because Echi, Aguchogabo, and I need to see him off. To which Inena Zanena, because we had dinner the previous night and the other night. To which I said, and on top of that, Chief, Matoba, Zolija Masinza, Mupume, if you say Aranyagudi, I'll be represented by Mary. So I said, okay, and you're being represented, so you don't have to go. That's the reason why Ndina Fusa. Okay, Anazanyagudi, if I'm to go, if I'm going to go, I'll go by car. For Anazaimba Foni, to which later on I learned kuti it was kwa Mr. Dr. Lagisi Kwesi. Aguna ujeni wakuti chani arranging kuti. Then madam, I thought you said you're not going. He said no, but it has sent a program here, President. Then I'll go. So I left it there. So to my thinking, President Ojoga, Awabida Gunja, I don't think program midani is sent. Ida ka gudia sinta. Abida bagali moto. That is why kubuya issue ndege. So I'm asking, kudi ndege amapita kuti, because ndege was never mentioned on Sunday in our discussion. Chabwino, ndiye mwava kuti mbale wanu Dr. Saulos Chilima wasowa. How did you feel? Mwava bwanji nuyo kukhala mbale wanu, kukhala nzanu oti mmacheza naye, oti munali naye ngati dzulo lake dzana lake, mwava bwanji?
Honorable Chair, I think panabwera Mr. Eric Yesaya apa amene anazatchula kuti tili ku Blantyre anamva kwa ine, and I think he described kuti amalira mpaka pilot anazanyada tauza na Nthakomwawo abange atutumusa anthu. So that's how I was feeling. Kusonyeza kuti no mafunitsitsa ndithu kuti no mudziwe kuti chachitika ni chani ndi m'bale wanu chifukwa mmalira mu ndege mwere. Ayi, osati ni malira ifani mafandi zoti chachitika ndi chani. Ndi malira. Munali mutadziwa kale kuti m'bale wanu wamalira. Andi yanke kaili tiro. Yankhe pamodzi mafunso amene. Situti mafuna kuti iziwe at that point kuti chachitika chani, koma ineyo pene popo ndudandaula kuti ndege yanzanga yasowa. Ani ndege kusowa si chinthu chaching'ono yayi. For usually akati ndege sikupezeka mwamba imakhala ili basi. Tinganene kuti pa nthawi imeneyi mafunitsitsa ipezeke ndithu ndegeyo kuti anthu tidziwe kuti ili pakuti. I'm sure aliyese amafuna ndege itapezeka ataziwa kuti chati ili patipo chachitika ndi chani. Pa 19:08 pa 10 pomwepo munthu wakuwuzani kuti ndege yapezeka. Sichinakhale ngati lilifi kwa inu tsopano kunena kuti ndege kuti m'bale wanga uchi zadziwika kuti ali pakuti ngakhale kuti zachitika ni zakuti. Honorable Chair, ikhala bwanji so lilifi ngati munthu sindikhulupirira information. Chifukwa chani information imeneyo simmayikhulupirira nthawi imeneyo. Honorable Chair, ndanena kale because president wa dziko linolo anani ati ndege sinapezeke yakufufuzabe. Inuyo kukhala mzawo wa malemu munthu wakupatsani tipi kunena kuti ndege imene ija yagwa mwina ndifunso nena kuti sanapereke location kumene yagwa. Honorable Chair, sanapereke location. Simunapatse mafunso kuti mudziwe kuti no chifukwa information imeneyi ndikukhulupirira kuti inayenera kupatsani chidwi inuyo khala mzawo wa malemu imayenera kupatsani chidwi ndithu kunena kuti no ndidziwe zambiri kuti no iwowa information iyi ayitenga kuti kapena kuti ndege ili patipati chifukwa nthawi imeneyi aliyense amafunafuna ndege imeneyi mdziko muno aliyense analokhudzidwa kunena kuti ndege imeneyi popeza inanyamula Vice President wa dziko lino amafunitsitsa atadziwa kuti yayenda motani. Nde inuyo tipi imeneyi simunayipangira attention simunapereka attention kuti tipi imeneyi chifukwa. Honorable Chair, as I've said, sinaikhulupirire nalibe chifukwa choti ndifunse mafunso ambiri chifukwa president anali atanena kuti ndege sinapezeka kuyang'anabe. Nde inuyo simukanabwera kudziko kunena kuti no iyayi ineyo ndalandira information yakuti yonena kuti ndege yapezeka ngakhale president akunena mwakuti ineyo information imene ndili nayo yochokera kwa Major General ndiyoti ndege yapezeka. Simayenera kuliuza dziko inuyo simayenera kulimasula dziko chifukwa nthawi imene dziko linali litayima. Honorable Chair, Major General adayankhula nduzapanga we ndi statement yochoka kwa president wa dziko lino I think yolemera kwambiri ndi yochoka kwa president. So I think inakhulupirira president kusiyana ndi Major General. Kodi a president office ya president imene manena kuti ndege yasowa sikodi simesa amafuna anthu kuti awathandize kuti ipezeke. Honorable Chair, zimezo ndizoona koma sopano takhala kuti munthu wamkulu retired general ali ndi information imeneyo who's got I'm sure access to the president inakhala information ndiona at that point ndoti anakathopera kwa president. So ababa maybe it's just a matter of wafusewo kuti chifukwa chani sanapereke information kwa president. Osati amapereka kwa inuyo chifukwa choti inuyo munali close ku family ya Chilima kuti mwina mupanga escalate information imeneyo kuti ipitirire dziko lidziwe msanga ndege ipezeke mwansanga. Inu simukuona choncho. Honorable Chair, I think dziko litha kumva masanga itakhala kuti zachoka kwa president.
so kupita kwa Chilima zipitabe kwa president kuti auluse. Inu munatani kupita kwa president ino ngati munthu wankulu woti mmadziwana ndi vice president munatani kupita kwa president ukanena kuti information imene mwalandira ndi imeneyi kuti dziko lidziwe msanga limasuke msanga? Honorable Chair, ndanena kale kuti information yosinayikhulupirire, so ndipite kwa president ngati ndikaniwa kupita kubanja kuti ndikauze information because I believe kuti ndiyabodza, then ndipite kwa president ndikamuze bodza. Ndiye kuli inquiry yakhazikitsidwa inquiry mwanena kuti nchifukwa chani simunapite inquiry commission of inquiry imene inakhazikitsidwa? I think labeka ujeni mozi yokuti the formation inali yosa limbisa mtima yosa pasa chikhulupiriro. 1 2 muta kundi you can agree with me kuti anthu angapo amene abwera kuno amasuka because nthawi imeneyo anthu amakanika kuyankhula. You ngati good citizen, I assume kuti you are a good citizen of this country. Information imene isimunayitengere ku police bwanji ukanena ku police kuti hayi information yonena kuti ndege yaso watu imene ioneka ngati kuti ino tisayigwiritse ntchito tigwiritse ntchito kuti ndege ilipo chifukwa no ine ndalandira uthenga kwa Meja Msondi osapita ku police bwanji simunapita ku police ukanena nthawi yomweyo mwina kuti no a police akhale ngati akufufuzabe ngakhale kuti ino information yommayika ikira? Honorable Chair, I believe kuti amene amatsogolera kafukufuku wa ndege ameneyo anali apolisi ndiye ame. So ngati had that information, most likely the military had that information, most likely the police had that information. So ku police kunapita kwa ndani. Can you wind up? I think akuyankha. Chair nimafuna be kuti munipatse mpata ndimalizitse. Mafuso enakhanga tubwereza. Ayankha mafuso omwe ukuchoka kwa Mayani Kasina kwa board musanafike. Ndimalizitse ndithu. Just 2 minutes, Chair. Yes, koma ndimangopangira kuti kuli ma witness ena amene sanabwere amene akudziwa information yakalero koma amalephera kuti abwerese information. Ndeife tapita pa hotline kuti ngati mukundi information mubwere. Ndena akasaope kuti ndikapita ukanena pano azandifunsa bani nthawi ikasoma mabwera. Manifest side alipo ena si okha alipo ena tukwafuna kuti abwere panopa then ineso ndikutenga opportunity ngati akudziwa any information abwereza bange volunteer akhauri mwina ku police sana pita nthawi imene yoyo tisakhale chipsinjo koma ngati chili chilungamo asabise chilungamo abwere azapange azanene under oath kutuuza chilungamo zakhala kwa iwo kuzipanga defend kapena ayi ndikufuna ndipange clarify pamene popo. So you may wind up do akasangaze ndi mafoso amalizira. Ndiye mwafotokoza kuti information imene munamba kuikhulupirira liti chifukwa nina kuti no atakuyimbirani pa 8 amene pa 10 June information isi munayikhulupirire mwanena kuti munamba kuikhulupirira liti information imene? Honorable Chair, I think ndine naso kakachifolo kano kuti after nditakuma ndi alimbikani zifa banda ku send off ya matupi a late Chimaneni and late Kapeni tinakuma nawo and anafotokoza me anafotokozeramo zinafanana ndi nkhani imene ndinamva. That's when I said good kuti ndoti bwana Jamani azona. So to answer your question again, ndimafuna be kuti ndidziwe kunena kuti no Commission of Inquiry akubanja kwenikweni kwa Chilima amapita kapereka information inuyo mwatichifukwa chani ndi chani chimene munalekera kuti mupiteko? Honorable Chair, I think zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani? Musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi. Tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni.